Welcome to our Application of Chemistry YouTube channel. তো শুরু করা যাক আজকের প্রেজেন্টেশন Pharmaceutical Drug Development Part 04 Stability Study. Chemical Stability Profile. Preformulation stability studies are usually the first quantitative assessment of chemical stability of a new drug. These studies include both solution and solid-state experiments under conditions typical for the handling, formulation, storage, and administration of a drug candidate as well as stability in presence of other excipients. তাহলে একটা ড্রাগ সাবস্টেন্সে বা একটা ড্রাগ প্রোডাক্টে অ্যাক্টিভ পার্ট থাকবে, এক্সিপিয়েন্ট থাকবে, এবং আমাদেরকে অবশ্যই ড্রাগ সাবস্টেন্সের কেমিক্যাল স্টেবিলিটি প্রোফাইল তৈরি করতে হবে। Factors affecting chemical stability critical in rational dosage form design include temperature, pH, and dosage form diluent. যেসব প্রোডাক্ট যে প্যারেন্টেরাল ড্রাগ যে স্টেরাইল করতে হবে, যদি সেই প্রোডাক্টের ড্রাগ সাবস্টেন্স যদি টেম্পারেচার সেন্সিটিভ হয় তাহলে সেটাকে আমরা অটোক্লেভ করতে পারবো না স্টেরাইল করার জন্য। তা কি করতে হবে? বাট মাস্ট বি স্টেরাইলড বাই অ্যানাদার মিন্স ফিল্ট্রেশনের মাধ্যমে আমাকে স্টেরাইল করতে হবে। তাহলে অবশ্যই আমাকে ড্রাগ সাবস্টেন্সের তার টেম্পারেচার সেন্সিটিভিটি টেস্ট করতে হবে। The effect of pH on drug stability is important in the development of both oral and parenteral dosage forms. Acid level drugs intended for oral administration must be protected from the highly acidic environment of the stomach. Buffer selection for parenteral dosage forms will be largely based on the stability characteristics of the drug. Solid state stability. Solid state studies may be severely affected by changes in purity and crystallinity. Solid state reactions are much slower and more difficult to interpret than solution state reaction. তাহলে একটা সলিড স্টেট স্টেবিলিটি দেখার জন্য আমাকে কি করতে হবে? একটা স্ট্রেস কন্ডিশন ইউটিলাইজ করতে হবে। এলিভেটেড টেম্পারেচার স্টাডিজ, তার মানে আমাকে টেম্পারেচার বাড়িয়ে আমাকে দেখতে হবে সলিড স্টেট স্টেবিলিটি সলিড স্টেট রিঅ্যাকশন হয় কিনা এক ড্রাগ সাবস্টেন্সের সাথে তার এক্সিপিয়েন্টসের। The elevated temperatures most commonly used are 40 degree, 50 degree and 60 degree centigrade in conjunction with ambient humidity. তাহলে আমাদেরকে টেম্পারেচারকে বাড়াতে হবে, বাড়িয়ে সলিড স্টেট রিঅ্যাকশন আমাকে দেখতে হবে কোনো একটা রিঅ্যাকশন যাচ্ছে কিনা অ্যাক্টিভ এন্ড এক্সিপিয়েন্ট। If a substantial change is seen, samples stored at lower temperature examined. If no change is seen after 30 days at 60 degree centigrade, the stability prognosis is excellent. যদি আমি 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড দেখি যে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, কোনো ডিগ্রেডেশন হচ্ছে না, তাহলে বলবো যে ড্রাগ সাবস্টেন্স এক্সিপিয়েন্টের কোনো রিঅ্যাকশন যায়নি এবং খুবই ভালো আছে। আবার যে চিন্তা করি samples stored at room temperature and at 5 degree centigrade may be followed for as long as 6 months. The data obtained at elevated temperatures may be extrapolated using treatment to determine degradation rate at a lower temperature. The Arrhenius. Not all solid-state reactions are amenable to Arrhenius treatment. Their heterogeneous nature makes elucidation of the kinetic order and prediction difficult. Long-term lower temperature studies are therefore an essential part of a good stability program. তাহলে Arrhenius-এর ইকুয়েশনটি কি? Arrhenius argued that for reactants to transform into products, they must first acquire a minimum amount of energy called activation energy at an absolute temperature T. The fraction of molecules that have a kinetic energy greater than activation energy can be calculated from statistical mechanics. তো এটা হলো Arrhenius একটা ইকুয়েশন। K rate constant, activation energy, Kelvin temperature, the gas constant, mathematical quantity E, frequency factor of P exponential factor. প্রতিটি ড্রাগ সাবস্টেন্স বা প্রতিটি এক্সিপিয়েন্টের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তাদের নিজস্ব একটা অ্যাক্টিভেশন এনার্জি থাকে। যদি আমি টেম্পারেচার রাইজ করি তাহলে কাইনেটিক এনার্জি অ্যাক্টিভেশন বেশি হয়ে যাবে।
এর জন্য বলা হয়েছে যে the fraction of molecules that have a kinetic energy greater than activation energy can be calculated from statistical mechanics. Solid স্ট্যাবিলিটির ক্ষেত্রে আরেকটি হচ্ছে স্ট্যাবিলিটি আন্ডার হাই হিউমিডিটি কন্ডিশনস। In the presence of moisture, many drug substances hydrolyze, react with other excipients or oxides. তাহলে প্রিফর্মুলেশন করার সময় স্ট্যাবিলিটিতে টেম্পারেচার পাশাপাশি আমাদেরকে হাই হিউমিডিটি টেস্ট করে দেখতে হবে যে এই ড্রাগ সাবস্টেন্সে কোনো ময়েশ্চার অ্যাবজর্ব করে কিনা। Preformulation data of this nature are useful in determining if the material should be protected and stored in controlled low humidity environment or if the use of an aqueous based granulation system. They may also caution against the use of excipients that absorb moisture significantly. Photolytic stability. কিছু কিছু ড্রাগ সাবস্টেন্স আছে যা photosensitive. Many drug substances fade or drag on exposure to light. Usually the extent of degradation is small and limited to the exposed surface area. This can be controlled by using amber glass or an opaque container or by incorporating a dye in the product to mask the discoloration. Exposure of a drug substance to 400 and 900 foot candles of illumination for 4 and 2 week periods respectively is adequate to provide some idea of photosensitivity. Over this period, the sample should be examined frequently for change in appearance and for chemical loss, and they should be compared against samples stored under the same condition but protected from light. Photostability testing of drug substance or drug products start. Directly expose. Acceptable change? Yes. Test end. No immediate pack. Acceptable change? Yes. Test end. No marketing pack. Acceptable change? Yes. Test end. No redesign package or reformulation. যেসব ড্রাগ সাবস্টেন্স হাইলি ফটোসেন্সিটিভ আমাকে অবশ্যই প্রিফর্মুলেশন করার আগে ফটোলাইটিক অ্যাকশন করে দেখতে হবে তার প্যাকেজিং মুডটা কেমন করতে হবে। যদি দেখি আমার ডিগ্রেড বেশি হচ্ছে তাহলে আমার প্যাকিং মুড চেঞ্জ করতে হবে। অক্সিডেটিভ স্টেবিলিটি। কিছু কিছু ড্রাগ সাবস্টেন্স আছে যা অক্সিডেশন হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রিফর্মুলেশন করার সময় টেস্ট করতে হবে। দ্য সেন্সিটিভিটি অফ ইচ নিউ ড্রাগ এন্টিটি টু অ্যাটমসফেরিক অক্সিজেন must be evaluated to establish if the final product should be packaged under inert atmospheric conditions and if it should contain an antioxidant. Sensitivity to oxidation of a solid drug can be ascertained by investigating its stability in an atmosphere of high oxygen tension. Usually 40% oxygen atmosphere allows for rapid evaluation. Results should be compared against those obtained under inert or ambient atmospheres. তাহলে আমাদেরকে 40% অক্সিজেন অ্যাটমসফিয়ারে আমাকে অক্সিডেশন করে দেখতে হবে প্রিফর্মুলেশন করার আগে এই ড্রাগ সাবস্টেন্স অক্সিজেন হচ্ছে কিনা, তা অবশ্যই আমাকে টেস্ট করে দেখতে হবে। Solution phase stability. The primary objective of this phase of preformulation research is identification of conditions necessary to form a stable solution. These studies should include the effects of pH, ionic strength, co-solvent, light, temperature, and oxygen. Light. Some solution samples should be subjected to a light stability test, which includes protective packaging in amber glass containers. Control samples for this light test may be stored in cardboard packages or wrapped in aluminum foil. Oxygen test কি করব আমরা? Some of the solution samples should also be subjected to further testing with excessive headspace of oxygen, headspace of inert gas such as helium or nitrogen, inorganic antioxidants such as sodium metabisulfite, organic antioxidants such as butylated hydroxytoluene (BHT). Analysis of these samples will give an idea of oxidation potential of the drug. কি কি solution stability দেখব আমরা? Solution stability investigation usually commence with proving experiments to confirm decay at the extremes of pH and temperature. 0.1 normal HCl, water and 0.1 normal sodium hydroxide all at 90 degrees centigrade.
These intentionally degraded samples may be used to confirm assay specificity as well as to provide estimate for maximum rates of degradation. তাহলে স্টেবিলিটির মাধ্যমে আমরা কি দেখব, ডিগ্রেডেশন হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা আমরা টেস্ট করব বিভিন্ন কন্ডিশনে। pH rate profile. To generate a pH rate profile, stability data generated at each pH and temperature conditions analyzed kinetically to yield the apparent decay rate constant. The minimum in this curve is the pH of maximum stability. Arrhenius-এর ইকুয়েশনের মাধ্যমে আমরা একটু ডাটা প্লট করব। ডাটাটি কি হবে? An Arrhenius plot is constructed by plotting the logarithm of the apparent decay rate constant versus the reciprocal of absolute temperature at which each particular buffer solution was stored during the stability test. ln k versus temperature. এখান থেকে আমার একটা লিনিয়ার একটি কার্ভ হবে, সেখানে স্লোপ আমি মেজার করব অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। If the solution is linear, one may assume a constant decay mechanism over this temperature range and calculate an activation energy from the slope of the line described, where C is constant of indication and R is the gas constant. A broken or non-linear Arrhenius plot suggests a change in the rate limiting step of the reaction or a change in decay mechanism, thus making extrapolation unreliable. Is a broken line. Reactions in solution proceed considerably more rapidly than the corresponding solid-state reaction. Degradation in solution thus offers a rapid method for generation of degradation products. The latter are often needed for the purpose of identification to study their toxicity and development of analytical methods. Even for a drug substance intended to be formulated into solid dosage form such as tablet, a limited solution phase stability study must be undertaken. Among others, these studies are necessary to assure that the drug substance does not degrade intolerable when exposed to gastrointestinal fluids. Thus, the stability of drug in buffers ranging from pH 1 to 8 should be investigated. If the drug is observed to degrade rapidly in acidic solution or less soluble or less susceptible chemical form may show increased relative bioavailability. Alternatively, কি করব আমরা? An enteric dosage form may be recommended for such a compound. তাহলে সলিউশন ফেজের স্টেবিলিটি আমাকে অবশ্যই চেক করতে হবে কোনো একটা প্রিফর্মুলেশন করার সময়, কোনো ড্রাগ প্রোডাক্ট তৈরি করার সময় সেই ড্রাগ সাবস্টেন্সের। The availability pH rate profile data is sometimes useful in predicting the solid state stability of salt forms or the stability of drug in the presence of acidic and basic excipients. Compatibility studies stability in the presence of excipients. In the tablet dosage form, the drug is in intimate contact with one or more excipients. তাহলে একটি ড্রাগ প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ড্রাগ সাবস্টেন্স আর তার এক্সিপিয়েন্টসের মধ্যে কোনো সলিড কোনো রিঅ্যাকশন হচ্ছে কিনা সেটা আমাকে টেস্ট করতে হবে। থিন লোয়ার ক্রোমাটোগ্রাফি করা যায়, ডিফারেন্সিয়েট অ্যানালাইসিস করা যায়, ডিফিউজ রিফ্লেক্টেন্স স্পেকট্রোস্কোপির মাধ্যমে করা যায়। কারণ একটি ট্যাবলেটে বাইন্ডার্স থাকে, ডিসইনটিগ্রেন্টস থাকে, লুব্রিকেন্টস থাকে, ফিলাস থাকে। আমাদের মেইন হচ্ছে এক্সিপিয়েন্ট কাজ ইনার থাকতে হবে। তো সেই টেস্টটা করতে হলে আমাকে ডিফিউজ রিফ্লেক্টেন্স স্পেকট্রোস্কোপির মাধ্যমে দেখতে হবে কোনো রিঅ্যাকশন যাচ্ছে কিনা, যাকে বলা হয় কম্প্যাটিবিলিটি study. Solid drugs, excipients and their physical mixtures are exposed to exuded radiation. তো এই রেডিয়েশনের মাধ্যমে এই ডিফিউজ রিফ্লেক্টেন্স স্পেকট্রোস্কোপির মাধ্যমে আমাকে টেস্ট করতে হবে তাতে কোনো ডিগ্রেডেশন হচ্ছে কিনা ড্রাগ সাবস্টেন্সটি। টিপিক্যাল স্টেবিলিটি প্রোটোকল ফর নিউ কেমিক্যাল এন্টিটি। তাহলে আমাদেরকে কিছু ড্রাগ সাবস্টেন্সগুলি আমাকে দেখতে হবে এবং ড্রাগ সাবস্টেন্সের স্টেবিলিটি আমাকে টেস্ট করতে হবে। ড্রাগ সাবস্টেন্স মানে হচ্ছে অ্যাক্টিভ পার্টিন, যাকে বলা এপিআই, অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস। লং টার্ম 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড প্লাস 2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 60% আরএস প্লাস মাইনাস 5% আরএস 12 মান্থস। ইন্টারমিডিয়েট 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর 60% আরএস এ 6 মান্থস। এক্সিলারেটেড কন্ডিশনার দেখব 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 75% আরএস 6 মান্থস। একইভাবে ড্রাগ সাবস্টেন্স ইন্টেন্ডেড ফর স্টোরেজ ইন রেফ্রিজারেটর কি করব? লং টার্ম 5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড প্লাস মাইনাস 3 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 12 মান্থস। Accelerated 25 degree centigrade 60% RS 6 months.
ডার্ক সাবস্টেন্স ইন্টেন্ডেড ফর স্টোরেজ ফ্রিজার লং টার্ম দেখবো আমরা -20°C 12 মান্থস। এবার জেনারেল কেস ফর ড্রাগ প্রোডাক্ট মানে যে প্রোডাক্টে তৈরি করা হয়েছে, ট্যাবলেট, ক্যাপসুল অর এনি আদার প্রোডাক্ট। লং টার্ম দেখবো আমরা 25°C 60% RH 12 মান্থস। ইন্টারমিডিয়েট দেখবো 30°C টেম্পারেচার আর হচ্ছে 60 RH 6 মান্থস। এক্সট্রাডিয়েট দেখবো 40°C তার 2°C 75% RH। তাহলে বিভিন্ন কন্ডিশনে আমাদের স্টেবিলিটি দেখবো আমরা স্টেবল চেম্বারে আমরা ড্রাগ সাবস্টেন্স রাখবো, দেখবো যে সেই ড্রাগ সাবস্টেন্স কোন ডিগ্রি হচ্ছে কিনা, তার স্টেবিলিটি কেমন। একটি স্টেবিলিটি স্টাডিজ এর মাধ্যমে কোনো একটা ড্রাগের শেলফ লাইফ নির্ধারণ করা হয়। আমরা যদি দেখা যাচ্ছে যে 6 মান্থ যদি এক্সপায়ার কন্ডিশন যদি টিকে যায় এবং কোনো ড্রাগ যদি আমার পোটেন্সি ঠিক থাকে, তাহলে আমি তাকে মিনিমাম 2 বছর আমরা শেলফ লাইফ দিতে পারি। তাই একটি প্রি ফর্মুলেশন করার সময় অবশ্যই আমাদেরকে স্টেবিলিটি স্টাডি করতে হবে সেই ড্রাগ সাবস্টেন্সের ক্যারেক্টার বোঝার জন্য। ক্রিস্টাল প্রপার্টিজ আর পলিমরফিজম নিয়ে ডিটেলস এক্সপ্লেন করা হয়েছে আমার নেক্সট প্রেজেন্টেশনে। ধন্যবাদ সবাইকে আজকের প্রেজেন্টেশনটি দেখার জন্য। Thank you for joining this time with Application of Chemistry YouTube channel. See you at Pharmaceutical Drug Development Part 05 Chemical Attribute. Please subscribe to our channel for notification of next presentation.